But I still think there are people who still bear and share in the same vision and spirit. Let them shout and talk. Bwachali abantu abalina ebirowoozo bya NRM ebirungi. Or resign and go home. Why are they there? Timwogere oba bwe kitabeera ekyo muve mu bifo lwaki muliyo mukola ki? Okay, sorry. The parliamentarians, how can't they be condemning such a thing? Yep. How can, and look, now the judge is stupid. I'm sorry to say like that. Yep. But how can you be in a court and they bring you somebody who has been tortured and is yelling and suffering, and you cannot allow that person to go to a hospital because you fear for losing a job? That's why I say I was better off with Amin. Amin would disappear our people. You would not torture them in our presence. You would not do all this. We would be hoping one day maybe we shall find them. But Wow. where people clearly get your children, the young people. Wow. This is so big coming in from her. She's seen it all. Agamba wachiri omuwa Amin dada. Amin yali asobola okuwamba abantu. Ne mutategeera n'ababuzawo maybe ne mugamba tuli muzuula. Naye nga tabikola mu kwewaana, Museveni yabikola mu kwewaana. I shall crush you. I'm the master of violence. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed. Okuva masaza 50 ageegatta okukola eggwanga limu li United States of America. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa era nga nkuhaniriza ku Mordecai Marissa Live. Awatali kulwa, awatali kubuusabuusa. Nkwebaza yonna gy'osinziira okubeera ng'ogoberera mwenna abanneegasseeko ku mukutu guno nga muli bajjambaaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala nga bwe ntera okwogera munansonyiwa obulago nga busaakadde. Excuse me. Nga bwe ntera okubagamba nti YouTube ekulira ku speed ya kika kya waggulu mwenna mbasiima. What's going on with my voice? Museveni ayinza okuba ali mu kuloga ddoboozi lyange. Nsange. Naye tujja kwogera regardless. Well, ladies and gentlemen, okuva ebifaananyi bya muganda ffe Eddy Mutwe lwafuluma nga ali bwereere nga muhozi ya bita. Nno ge nalabye omusajja oba muyitaani. Ebifaananyi bya AI n'omutunuulira. Olaba omusajja n'oga akamuleke. Bwe byafuluma ebifaananyi bya Besigye bwe byafuluma nga yenna mwamulaba bwe yali afaanana, abantu bavune ne bagamba tuli ku ki kino ekizibu. Abantu banaavaayo ne boogera. Buli muntu yeebuuza ki ekigenda mu maaso. Asembyeyo kati n'okwogera ye Miria Matembe ate eri Antama. Yaweerezaako mu gavumenti ya Bobi Museveni. Mumenyefu omutima. Munnakuwavu. Alimu n'okwejjusa lwaki yakolera omusajja ono. Bye tugenda okutunyula olunaku olwaleero ng'ayogera ku bino byonna ebigenda mu maaso. Agenda kutuwa endowooza ye. Gye tugenda okubeera nga tuwuliriza kikyalowooza ku bino byonna nakikyayogera eri abantu abaweereza ne Bobi Museveni nga basazeewo okubeera nga basirikanga gy'oli buli kimu kiri bulungi mu Uganda. Bwe tugenda okubeera nga tusimba essira. Mukkirize doza nkendezeeko ka music waneeno then tulyoke tweyongereyo. Katukakendeze tugende waneeno ndoza conversation mbadde naye waneeno. Eri waneeno teekeddwa okuba ng'ezannyira waneeno. Okay. Emboozi yeeno gye tugenda okubeera nga so NRM has gye tugenda okubeera nga tutunulira kankendeze wano ku kifaananyi kyange kiteeke wano tube nga tutunuulira Miria Matembe wajjiramu wano sajjo n'adda ayogera Miria Matembe nooza omulaba bwe yeetegereza awuliriza so I come in talinda kumugamba nti kati
Mukisa gwa so I come in nzijeka njogere. Mulai baba datu do linga yo. Of the struggle. Thank you, Honorable Dongo. Mulenge. Gaga so I come in. Dr. So I come want in. to come to you. I want to come in right now Yes, because I've listened please. long enough. Sungo abujjawa. I've listened. Mpulize chimala nzikiriza nenga chitufu dachika almost anamusambo endabe baneno nga tebandamu omukisa. No, what was happening, this man was driving his point home, very, very reasonable, very good points. Nenga akozesa very colorful language, English or lulimi olungi, sanitization. Nga abantu abagamba corruption, nenga tuwandi bali tugamba thievery, theft, obubbi. Kati yadda njiza kati nzijemu kale. 1970s to the what and so on and so forth. So can we reclaim that space and begin to speak out so that we can be able to project a political organization that subscribe to these people's feed. They usually have wonderful engagements. Bajita Civic Space TV. That has steered this country and is credible enough to talk about peace and security as Matembe yanyize dayagala kujja. The dividends of the struggle. Thank you, Honorable Dongo. Dr. So I want to come to you. So you can't be. I want to come in right now because I've listened long enough. Please. And for I've listened long enough. me, I don't want to come in to talk whatever. I don't want to come in to talk whatever. I want to face the situation Okay. as it is. Because when we sit here, we debate as if things there are not painful, and we look into She has pain on her heart. I know bulumi kumutima. history and that kind of thing. You are looking at the military in relation to human rights and what is happening in this country, if I can summarize it that way. For me, as a person who embraced NRM with all my heart, with all my everything, because I perceived it as a body which had come to deliver us from the sufferings we had experienced. You have to understand, bwayogera bwatyo bambi obulumi bwalina buli real. NRM we yajjira, eggwanga lyali limaze okuyita mu bizibu bino bye tulaba. Nga tuli mu batuwambye, batutidde abantu baffe, babavuwazza, babakoze ebikolobero. Museveni najja n'agamba bye tugenda okulwanyisa ebyo kati bye biriwo. Okumenyeka omutima kwaliko. Some of us who experienced, I see him talking of Miria, good times, where there was no Achori, no Nyankwere, no whatever. But people, the Nyankwere will come, everybody like, oh, they're happy to see them. We have seen this country suffer. In fact, me, I keep saying her, will I live this time? Will I survive this time? We reached that stage where you would think, this time we'll also go. This time we'll also go. So when I embraced NRM, in fact, if you are to know my heart, in my life, when I saw them 10-point program, what? Gamba mu mutima, NRM yajja n'efulumya kye bayita 10 points program, tugenda kudda mutuzi tutunulira olwaleero. Essanyu lye baalina nga bagamba kino ekibiina ekizze. Bano bannabyabufuzi bazze kuleeta nkyukakyuka. And I said it actually I say it even in my books, I think, that for me, what they used to tell us, even me, a whole lawyer can be propaganda, you know, what you call it? You call it brainwashing. They used to tell us that, you see, these governments, which were doing wrong, first of all, they were not educated. Baba gamba nganti bano abantu bobote abatitokero lutwa ba Amin tebali bayivu. And they did not have Ubuntu. Tebali na buntu. Two things. What they were, both when Ubuntu, they don't have the Ubuntu, you know, the heart, the whatever, the humanity in them, and then they were also ignorant, not educated. Tebali bayivu. Now, here comes NRM. NRM And who is leading it? Ani yali ajukulembera? The people who know Ubuntu.
abantu abali bagamba tumanyi obuntu tosobola kuwamba kutta na kutulugunya muntu ebyo bikolwa by'abantu bataasoma abantu abatategeera abatali bayivu abatalina buntu obba otya abantu kiraasi ejje y'aba Museveni abafeere ababbi ezanyira abantu ku mutwe si bonna kuba mwalimu bano abakazi nga banene abategeeza bino ebintu. I know. I told you, the people who are human, who know what, and then they are educated. I said, I am blessed, and I said, in my stupid mind, I don't know, my naive mind, I said, from today, this is me. Never again will Uganda suffer. Bamaze okumuguza enjiri agamba okuva olwaleero sisuubira nti Uganda erinamu okubonaabona. On paper, 10 points program singa NRM zeyayimirirako singa kye kibiina ekyasinza obuganzi mu Uganda naye kati n'okwogera erinnya lyakyo abantu bawanda. Me, my heart is Uganda. I said, from today, never again will Uganda suffer. Because we have got the right people who are going to establish what should be established. And then we shall never go again into fighting and suffering. That was me, my naivety that took me there. And I want to tell you that I got that book, the 10-point program, and I read them. First of all, I practiced whatever was in that 10-point program. And then I spread it everywhere. That is my beginning of this NRM I'm telling you. And therefore, when I see what is happening, not only am I embarrassed, not only am I ashamed, but I am so broken-hearted that things could come this way. And that's why in my book, the last one which I published in 2019, The Struggle for Freedom and Democracy Betrayed. The Struggle for Freedom and Democracy Betrayed. In the last conclusion, I was saying, wait. There is no more shame. There is no more sense of shame in Museveni's government. You are going to see brutal at work. Brutality at work. Brutality at work. Talimba. The Struggle for Freedom and Democracy Betrayed. Miria Matembe. Eno kopi ya jimpandikira nchali Uganda ngabwe nabasomera luyeri. Yagamba atya. Ngabo agambye mu conclusion wano ngachimaliriza. Yagamba atya. Katsome wano. Agamba, as things stand now, the situation is likely to get worse because President Museveni has shed off all the pretense of niceties and it's now brute force at work. Agamba nti kati ebintu nga bimiridde ebintu bigenda kusukka okubeera ebibi kubanga Museveni ajjeewo enkola yonna yali yeeyisaamu okweraga nti mulungi agenda kukozesa eryanje lirimu n'ettemu. At the height of the removal of the age limit debate, the opposition members of parliament put up a spirited fight in parliament to defend the sanctity of the constitution. The regime was not having any of it. And on 27 September 2017, a gang believed to be members of the elite presidential guard invaded the house and beat up members of parliament, leaving some of them hospitalized, like Honorable Betty Namboze. Agamba nga tugezaako okulwanyisa obutakwata constitution, aba opposition bagamba tetujja kukiza kukola n'ongosereza. Museveni asindika agayayege thugs and goons aba SFC ne bakaba parliament okutuuka okubamenya emigongo. Awo yali atulabula ng'agamba kigenda kubeera kibi nnyo Miria Matembe kuba yali amaze okola Mwami Museveni gwe yali amaze okukola naye. Kyennyamiza kikwasa ennaku kimenya omutima. It was in 2019 when I published that book. Yep. Now, what are you seeing? I'm a prophet. I want to thank the Lord that He made me a prophet. Mbundi nabbi. Because for sure, from that time, no shame. People are shameless. And it is brutality. Amba okuva olwo abantu bakyaswala
temuka terigenda mu maaso. To work, as I said. And this is the context in which we put this thing. And for me, what I see, the other day people were interviewing me, that what happened, that President Museveni, did all this when for you expected. Because the first thing, apart from the north, where people suffered, apart from that, here, the rest of Uganda, you could say, yes, Uganda was picked from a ditch and it started moving. Ngamba ng'ogyeko ebitundu by'omumambuka abantu gye babonaabonera. Naye waliwo ebifo ebimu wali olabako nga tebiriimu ttemu bwerityo. Now there was what happened. For me in Runyankore, we have a proverb which says that the thing which you love most. Mu Runyankore balina olugero olugamba nti ekintu ky'osinga okwagala ennyo makes you drop what you already have. Kikuviirako okusuula ekyo ky'okutte. You drop what you already have. Osuula ekyo ky'olina mu ngalo already. And you pick what you love most. Ate n'olonda ekyo ky'osinga okwagala. That's what happened to Museveni's agamba ekyo ekyatuuka ku gavumenti ya Museveni. Because I'm not an inside there to know whether he originally had that evil wicked heart. Agamba taliyo munda eri kumanya nti oba kuva dda Museveni yalina ogutima ogubi bwe gutyo. Nzo mugamba nti yagulina nga agukweka bukwesi. Abagezigezi batugamba nti power doesn't corrupt, it exposes. Obuyinza tebutamiiza, bwoleka bwanika kati bwamwanika. But because me, I saw him like this, I interpret it to be when Museveni reached here and he loved power. Museveni yatuukawo n'ayagala ennyo obuyinza. When power entered his head and he loved power more than his vision for the nation. Yayagala obuyinza okusinga okwolesebwako oba ekirooto kyalina eky'eggwanga. He dropped the vision and picked the love for power. Yasuula ebiruubirirwa n'ebirooto by'eggwanga n'alonda okwagala obuyinza. And that's why me I say, I'm not going to say, the law, the whatever. When we are making the constitution, we are telling Ugandans for the first time. Gambe bali bakola ssemateeka bagamba bannayuganda omulundi ogusookedde ddala mu byafo by'eggwanga lino. Ugandans are having opportunity to make the foundation bannansi balina omukisa okukola omusingi their nation so that we can build Uganda ogw'eggwanga lyabwe okulaba nga tuzimba nnyaffe Uganda. On the foundation into which we have contributed. Ku musingi bo bwennyini gwe beeteereddemu amaanyi gaabwe. That was the whole thing. That's why everybody came out and we came out with this wonderful constitution. Ensonga lwaki buli muntu yavaayo ne tufuna ssemateeka omulungi. Muwulira nnyo ennongoosereza, simanya baagala nnongoosereza wano, simanya Mpuuga ayagala nnongoosereza. Singa ssemateeka gwe tulina agobererwa tetwetaaga na nnongoosereza zonna. Couldn't say it was, when you make the law, once it starts working, then you see where it has not worked, then you amend accordingly. But I tell you, when we came out with that constitution, we were so happy. And I want to tell you the truth that President Museveni, he himself told me that you know what? The biggest gift I will give to Ugandans is a constitution. A good constitution. Because I was conversing with him and saying we are not getting resources to work to do the constitution. He said, and he ordered people, we must get resources. Tuyinza okuba tutufuna bikozesebwa tufuna buyambi Museveni twetaaga ebikozesebwa mu kana akasimu. And when we okulaba nga tukola ssemateeka ono. Delivered the book and he was so impressed. Now I came to find out that President Museveni did not know the difference between a constitution and constitutionalism. Wow. Yakizuula nti Museveni yali tamanyi njawulo wakati wa ssemateeka n'enkola ey'amateeka. He was looking at a book, yep. The things written in a law in the book, but he never considered constitutionalism. Yali alaba ebintu ebiwandiikiddwa mu kitabo nga tabifaako nga tafaayo ku nkola yaabyo okubiteeka mu nkola. Now, when the constitutionalism came to work, amateeka we gatandika okukola
Baali bagawandiika mu kitabo yenga bimusanyusa okulaba. Bwe kaatuuka akaseera k'okuteeka mu nkola ebyo biwandiikiddwa mu kitabo kye bayita constitutionalism kati kaakole. Separation of powers came. Okwawula obuyinza. Bamugambe nti katugambe legislature essiga eribaga amateeka oba judiciary essiga eddamuzi ne executive co-equal branches of government bajje bamugambe nti essiga eddamuzi lyenkanankana n'essiga eribaga amateeka lyenkanankana n'essiga erya executive ly'olimu nti genkanankana gateekeddwa okuba n'obuyinza obw'enjawulo. Awo yatabukira ekiki kyogamba nenkanankana ne Anita Amongu mba nenkanankana ne Sabalamuzi awo yatabukira. The executive and the judicial and the legislature, and he saw that power was being removed from him. Yep. Immediately he started fighting. Awo yatandikira okulwana. Kino kitegeeza ki? Right from the start Akacha Mamamera yajjanga akola mu nkola ya kuyiwa musaayi. Toyina bwe wali ogenda kumugamba amateeka agagoberere. Osobola okukikola eri abalwanyi abo abaagala eggwanga lyabwe. Naddala eggwanga lisookubeeramu omuntu nga mutujju. Abantu ne bagamba manyi ono omusajja tuteekeddwa okumutta tuzimbe eggwanga lyaffe. Museveni tabeerangako ekyo. Yali musajja mufere muyaaye kuva dda kuzannyira ku bannansi. Olwalabanga amateeka gagenda teekebwa mu nkola ng'obuyinza obumu ateekeddwa okubweggyako. Ensonga kino okutuusa olwaleero akyayagala okuggulawo toilet. Simanya bamulengeza mbu balina ebintu bamukola ebyo bamuzannyisa musimanya w'amaanyi n'akwata omukono n'atandika okwanguwa nga yanguwa mu nsiko ne bawandiika Museveni n'akyaliwo emyaka 45 ani akugamba mbu n'atandika okubeera nga eyeddusaddusa bw'agenda kulambula obubuzi 7 kale emyoga simanya operation wealth creation. Waliwo minisita ateekeddwa okuba nga yakola ebyo nga Museveni bamuyita balirirwe once in a while. Jangu walo project ne buli wamu yagendawo. Kubanga singa abeerawo minisita agendayo, minisita nga ali mu line n'ebyo ebintu by'abagenzeemu okukola, ye Museveni mu maaso ge bamutuleko obuyinza. Era mu gavumenti ya Mwami Museveni osobola okugaggawala n'oba n'ensimbi zonna ng'okola naye kasitoba nga togenda kukola kintu ekigezaako kumwesimbako. Ne bw'aba mutabani wayinza okumutta. The what? The legislature, he started 6 parliament. You remember how he condemned this, how we are thrown away all these 6 parliament, the Kazora, the whoever, the Ben Watcher, the Ogar, 6 parliament. Because that's when he learned that, he even said, what do you mean a constitution is a mere paper? I remember. Even what caused that, for me, when you see all these things happening, don't just converse as if they were yesterday. They saw when they wanted to bring a man to make electricity for Jagari. Yeah. People who are old remember that history. And we found out the Kazora with Young Parliamentary Association, they found out that was a fake company. Bali bagenda kuleeta omusajja okumuwa contract y'okukola ebbiro ly'amasannyalaze erya Bujagaali. Abamu ku baali ababaka ne bazuula nti company eno yali ya kifere. And they refused. And he came and said, but who can refuse? Then they said, but this is a parliament. The constitution gives its power. He said, this parliament guno gwe mulemu gwayo kulondoola emirimu gya government. Tusobola okugana. Said, what is a constitution? It is a mere paper. Just Museveni wava n'agamba temumbulira ssemateeka kapapula. Like Bote had called it. That's the time I started doubting whether things will go well. And in fact, from the time of implementing the constitution, things changed. Gamba we twatandika okuteeka ebyali mu ssemateeka mu nkola, ebintu ebyatandikira okukyuka. Charlatan, snake, Museveni atandika okulaga kala z'entuufu. So, to be short, I'm giving you a context, is that in Uganda here, it is pure military dictatorship. Uganda, it's pure military dictatorship. It is military dictatorship. At work. I mean, who doesn't see this?
Which law works? It is military dictatorship what tewali tteeka likola. work. That's why I say I was better off with Amin. Amin would disappear our people. You would not torture them in our presence. You would not do all this. We would be hoping one day maybe we shall find them. But Wow. where people clearly get your children, the young people. Wow. This is so big coming in from her. She's seen it all. Agamba wachiri omuwa Amin dada. Amin yali asobola okuwamba abantu. N'ataba ne mutategeera n'ababuzawo maybe ne mugamba tuli muzuula. Naye nga tabikola mu kwewaana, Museveni yabikola mu kwewaana. I shall crush you. I'm the master of violence. Whom he calls grandchildren, and they are beaten and they are shattered. And Ebingamba Mwami Museveni simanya era Uganda nze especially the bazzukulu tonyumiza kasasiro oyo munansonyi okozesa olulimi olwo. Please forgive me. Tosobola kumpita muzzukulu wo ng'onzirako n'ompamba n'onzita n'ontulugunya. Don't tell me that nonsense. Naye kimuyisa ekyo bannayuganda kubanga buli muntu yamulabanga mwana we. Bali abalala baatatwalanga baana be oba bazzukulu. Abo bo tabafaanako ensonga kyaga era Ugandans especially the bazzukulu. And I'm seeing this man's wife, young woman with a baby, honestly 9 months, and the mother is crying, and they are very happy. Yeah. That they are doing a good thing. Exactly. I really wonder what power can do to people's minds. And I can tell you, Miria Matembe, Mama, this is not power. This is the exposing of the heart of Mr. Museveni. He's a charlatan. He's a fraud. He's a narcissist. He's so selfish. He's driven by pure materialistic desires. Kuzimba bya bugagga, kufuna nsimbi, tewali bino tebikwatagana na buyinza, zero. He's always been like that. And you can go back. Don't take my word for it. You can go back. NTV tekamu Boniface byanyuma mu YouTube channel. Boniface byanyuma about Museveni. Boniface byanyuma ye taata wa Winnie byanyuma nga tannafa yali munna DP nga ayogera ku Museveni. Museveni yabeerako mu makaage. Bwe yasomanga ku Mbarara High School ng'awumulira eyo. Anyumya akaboozi. N'agamba omusajja ono. Agamba kuva dda tayagala kuwabulwa. N'agamba kati bajja akkiriza n'okumuwabula. Sajja yafa tayagala Museveni. Aga neewunya n'okwewuunya kuba oyo gaayibu embeera ze. Winnie byanyuma yatubuulira. Baakubako olumu maama wa Museveni. Ne bagamba taata wa Winnie byanyuma n'agenda n'amutaasa. Museveni yadde okuba yeebaza oba yamala ebbanga lyenkana ki nga takyalina amaka gano agaalimu nnyina. Yadde okwebaza oyo ye Museveni. Kino tekibadde ku buyinza. Abaliwandiisi b'ebyafaayo bya Uganda baliwandiika ku musajja omufere eyajja n'azanyira ku bannayuganda n'okutuusa olwalira n'abakyazanyirako. Hello Uganda my people. Muzeeyi tombuulira. So there is no law at work. There is, because the law, the constitution and the law is clear. What should an army commander be doing in politics? Exactly. Etteeka libuuza omuduumizi w'eggye ly'eggwanga oba ebitongole bibyo kwenina ateekeddwa kubanga okola ki mu by'obufuzi. I want to first ask you, the army commander in politics, and you remember how he said he wants to contest, and we called for his resignation, and we called for his redeployment, and nobody had. I mean, this is not yesterday, you people. We have come from far. How can an army commander stand up and say, I'm going to contest with the president? If you follow the videos I was involved in, I used to challenge all those things. Yeebuuza bino bikola bityo adumira ebitongole by'okwenera n'agamba ngenda kuvuganya n'omukulembeze gwanga ngenda kwesimbawo. Bino bimenya ssemateeka. And now you know he has pirao. Mugati mumanya alina pirao. PLU. PLU. Isn't he the one they organize? Nobody talks about them. Nobody condemns them. Yep. Nobody. Everything is going on wrongly, illegally. But Ugandans are ready to be who they are. Yep. They have been captured by total fear. Some people are fearing
genuinely. But others, because of fear and because of self-centeredness, because people want to continue being in their jobs and earning, so they can't. They would just keep quiet until the thing knocks at their door. Me, I'm talking to Ugandans actually. I tell Ugandans, you wait. It is brutal at work, shameless brutal at work. They are cowardizing. And in the end, what is happening to us? What is happening to us? Don't you think in our own time, like you see that woman and the baby and they are crying, and the women in Uganda, the women's movement, where are they? They can't come out because when they come out, they will shut them, they will kill them. Imagine that. Imagine normalizing that. Olaba omwana chalo no akuteka baby bamwambidde omwami we oba mutabani we akaaba amaziga talina kyakulya. Ebibiina by'abakyala byonna mu Uganda tebyogera. Ebirwanira eddembe byonna tebyogera. Kubanga singa bavayo ne babalaba bagenda kubasindikira abasajja ekiro oba na misana sina kiro tebakyalina nsonyi. Babatte, bawambe, babatulugunye, bababuzeeyo, babaliise ziggoonya, babakubisa amasannyalaze. Eddy Mutwe bakwata piso ne bagimusonseka emabega. Bakwata ebitundu by'ekyama ne babinyiga. Ofaaki bino bikolebwa mwana wa muntu. The civil society, where is it? The parliamentarians, how can't they be condemning such a thing? Yep. How can, and look, now the judges, stupid, I'm sorry to say like that. Yep. But how can you be in a court and they bring you somebody who has been tortured and is yelling and suffering, and you cannot allow that person to go to a hospital because you fear for losing a job? Like, there's a certain level of stupidity. Tavumye, this is a description of a situation. Like, I can guarantee you, I might die a poor man and I would be a happy man. There is no way, like, wanowende. Omuntu ampa obutwa nenfa naye nga siyimiridde nempagira mwami Museveni. Like, it would be the biggest shame of myself. Bagambera mu politics tosobola kwogera bwoti osobola okukyusa essaawa yonna. I can never, zero, ka recording okateekewo tewali mbeera yonna esobola kumpagiza mwami Museveni. Obanga mbadde ki? In this same context, tewali mulimu gwe nsobola kuba nago Uganda ne bakola ebintu bwe bityo omuntu baleeta Eddy Mutwe mu kkomera mu kooti nga mumuze mu kkomera nga be bamukoze obimanyi kubanga gwe otya okufiirwa omulimu. Abasajja bano balinamu ak'obuntu muli. Ak'obuntu ndikakwerabiza obusobozi bw'okulowooza. Ensimbi zikuzibya amaaso. Ne bwe mba muziza mu kkomera ku makyankera ku resigning. That's why I couldn't stay on TVs okumala ebbanga ddene. I am telling you. There's no way I would be on TV and radio nga njogera bintu okubeera balanced. Bwe nagamba okuwamba okutta n'okutulugunya abantu kibi byabufuzi muliisa byabufuzi katukuwambe katulugunye. I would rather lose that profession. I would rather lose it. Degree kanjifiirwe. Tonnyumiza. Kanfiirwe degree, kambifiirwe byonna simanya radio ne TV byonna bigende. Bwe manga ngenda kwogera ku TV ngambe nekiwamba abantu okubatulugunya n'okubatta okubabuzaawo kikyamu. Ebyo byabufuzi muliisa oli munnamawulire. Jjukira oli munnamawulire tobyogerako. Genda n'obwamawulire bwo butwale. Genda tombuulira. Munnamawulire nga bagenda kutta omuntu sikyogerako. Like look at what is going on in Uganda. I remember bwe batta abantu mu Kampala ne bakuba Bobi Wine ne bakuba abasennyonyi. Olaxis Ismail Chuli n'agenda ku Facebook ye babakube babatte le nenkola video njiteeka ku mukutu gwange ndolaba kakensa gitaddeyo na buli wamu nga bagitaddeyo batandika nga muliisa oli ku TV mwana oli ku NBS bandi bato byenyigiramu. No. Amateeka gamenyeddwa mu kana akaseera.
ndi munamoli kati ntaking okay, explain to me like a kindergartner. Mwaka kasera side chijemba mbere ntya balanced. Bawambye Bobi Wine, bamukubye presidential candidate, bakubye abantu amwetolodde abala ababasse. Mbulira akengeri y'okubeera balanced awo mbere ntya balanced. Bobi Wine ali mukaaba omuti gumugwiridde bw'abadde atambula tujja bbawo ebisingawo bwenti bwe nyina okubeera. You Ugandans, you have become hopeless, you have become powerless, you have surrendered to nothing, and the nation is going. But I think one of these days, you never know what may happen to this country. Thank you, Doctor. Thank you. That. It's time for us to take a break now. That something's going to happen. All right. Tugende waneno. Yadde munanzikiriza tuduse. I listened to entire conversation. Please make sure that you go to this page and watch the entire conversation. All these gentlemen are making very, very important points here. And the moderator was very nice. She was able to accord them enough time to drive their points home. And it was really, really nice, especially this gentleman. His name is Joseph Ocheno wa UPC. Na yeye ayina ebintu yadayogera ebirungi ennyo. I'm trying to pay attention to her because ali bombastic alina ekirala amanyi abadde ne Mwami Museveni kumpi bw'ati, you know. Akoze naye amumanyi. Contradictions. Yeah, people would debate. But Yeah, buli kaseera. But excuse me, good. And for people interruption. You see, people misunderstand. They don't understand that the NRM, National Resistance Movement, was a different kind of body from the National Resistance Movement Party. Yeah. She can't recognize this thing called NRM party. Wali omanyi Museveni nga yakajja yayina akabinja k'abantu abali driven by principles, values, integrity, vision and mission for a country. Newankubadde mwalimu basharlatans abafere abamu ku bo baaliwo naye mulimu abo kati essaawa zino abalimu ebitundu 9.9 ababa NRM. One, either 9 bagwa mu eno class, either badofe zero stupid like baliyo just kujjuza bifo kasaba banga babeerawo ne balonda excuse me abawandiikako mu kitabo kino kasaba banga basobola okubeerawo newe bakayagamba newe beebaka kasaba banga basobola okuzuuka ku lunaku lw'okulonda baddofe bali awo. Abookubiri babbi bakozi ba nsimbi bali awo kola nsimbi. Abookusatu balina emitima emibi bo baagala kubeera nga bino bibanyumira ebyokuwamba okutta n'okutugunya abantu. The two are very different. The one you are talking about is that one which I told you had a vision and was ready to make Uganda a better country. Down the road, the leader of it dropped that, picked the personal ambition. Yeah. Mu lugendo lw'okukola ekyo omukulembeze wa NRM si party NRM movement yasuula ekiruubirirwa n'alonda ebiruubirirwa bye ng'omuntu. Yasuula ekiruubirirwa ky'eggwanga n'alonda ekye ng'omuntu kwekumira mu buyinza. And therefore, the current NRM party is not the other one. It is not driven by service to the people, changing the nation. Eriwo teri si be bali okukyusa abantu obuyinza bw'abantu okubaweereza okukyusa embeera z'abantu n'okubaweereza. It is driven by ambition, which is self-centeredness. Bano baagala baliyo ku byabwe kufuna nsimbi kwekolera mannya gaabwe. That's why you don't see those members who are in the NRM ministers or whatever. That's why you can't see them talk. For us, because we were driven by a nation Uganda as against, make it better, as against what we are. Kubanga bo, one, basiru, si basiru, tebamanyi. Sagala kuvuma. Please onsonyiwa olulimi lwange. Tebamanyi, ignorant. Byanjawulo, obubuyabuya. Then n'obutamanya. But tebamanyi. Kubanga bali awo.
either bafuna diiru mikwano gyabwe babateekawo okujjuza bifo then abalala batya n'abalala bakola nsimbi coming from, we were on that. No? But this one, people don't know. They say, Matembe, come back. Go back where? I have never been to them. I have never belonged to NRM party. Yagamba siberangako mu NRM party, yali mu NR movement, nationalist movement, nga tebinnafuuka bibiina. Kino ekibiina kati ekiriwo kyabafere. It's very different. It's driven by different things. We, the Matembe, the Kazora, the Muntu, and the like, we are driven by service to this nation. So, you continue. Because you are going to describe that vibrant thing, and I'm telling that one is no more. Yep. Yeah, please carry on. It belongs to them. To us, who had the purpose-driven life for Uganda and Ugandans. But I still think there are people who still bear and share in the same vision and spirit. That Let them shout and talk Bwachali abantu abalina ebirowoozo bya NRM ebirungi. or resign and go home. Why are they there? Timwogere oba bwe kitabeera ekyo muve mu bifo lwaki muliyo mukola ki? George. Okay, sorry, but I brought that information out today. Yeah. So, VDN egenda kuwanvuwa nsaagala ewanvuwe. Munzikirize also genda, please make sure, let me show you here before I actually, oh sorry, I don't want to move this this screen. Sorry, I'm trying to fix a few stuff here. Because anetaaga okufuna omuntu anaakolanga guno. I wanted to show you here. Abagiyita ndozula bawanene bagiyita Civic Space TV. Make sure nti ogendayo osobola okubeera ng'osubscribinga ku channel yaabwe olabe conversation eyo. Very 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 reasonable arguments ezikolebwa abasajja bano ab'enjawulo abali mu kwogera be bakyazizza. Please make sure that you do go and watch it. Now, bw'abadde ayogedde ku kye bayita 10 points program of the NRM. Nazibagambyeko gye buvuddeko ndowooza kanziremu nzibalage then tunaaba tugenda kukumekereza show y'olunaku olwaleero ziizino 10 points program eza NRM ze basimbako essira zaali zino ensonga 10 ze bagamba ze zitutte mu nsiko bye tugenda okukolako kasa tunava mu nsiko. Ensonga esooka mu number 1 democracy, enfuga eya demokrasia. Museveni tabiriiko ebyo okubba kalulu kyamanyi. Number 2 security, ab'ebijambiya okutta abantu entebe okubasonseka ebiti okutta abakulembeze b'obusiraamu ebyo tabiriiko security. Consolidation of national unity and elimination of all forms of sectarianism, okugatta abantu n'okumalawo enkola yonna ey'obusosoze kabaka mu busosoze Museveni. Number 4 defending and consolidating of national independence, nayo yakubuusabuusa kubanga twewola ensimbi eggwanga erituwolesawo lyonna litutwala. China esokujja negamba kati mu Uganda muli bange nakyo kimulemye. Number 5 building an independent n'ebirala bingi nayo gendo katujibale wano. Building an integrated, independent and self-sustaining national economy, okuzimba ebyenfuna ebyetengeredde ate nga bikolebwa ebintu bingi. Ekyo nakyo takiriiko. Ebyenfuna by'eggwanga twewola buli kaseera mutwegalira amawanga, please mutuyambe. Number 6 restoration and improvement of social services and the rehabilitation of the war-ravaged areas, okutereeza obuweereza bwa gavumenti n'okutereeza ebitundu ebyamenyebwa ebyataagulwataagulwa olw'entalo. Tabiriiko. Genda wonna walanidde entalo okwetoola Uganda tabiriiko. Then restoration of social services, obuweereza that's even a joke. Elimination of corruption and misuse of power, okumalawo buli bw'enguzi n'okuvumaganya obuyinza. Sigenda nakuwa comment ku ekyo. Redressing errors that resulted in the dislocation of sections of the population and improvement of others. Okutereeza ensobi ezaava mu kukyusa abantu okubajja mu kitundu ekirala okubaza mu kirala n'okutereeza ebitundu ebirala. Nakati abantu battibwa kabaka ng'agezaako kugenda ebululu. Museveni tabiriiko. Number 9 cooperation with other African countries in defending human rights, bw'okolagana n'amawanga amalala okulaba nga tukuuma enfuga ey'amateeka nga kwotadde n'enkola ya demokrasia. Kati bonna bayigiriza okuwamba okutta n'okutulugunya bannansi. Tanzania bawambye opposition leader. Kenya Ruto ali mu kuwamba okutta na kubuza abantu n'abasuula mu myala na buli wamu. Number 10 following an economic strategy of mixed economy. Eyo nayo buli byonna yabivaako.
omusajja ono kyatukoze kikyolowooza ku bino please making sure nti owandiika mu comment section kikyolowooza wandiikawo comment yo wansi awo nja kuba nkusiima write in the comment section what do you think ku bino byonna write down ate subscribinga gwatannaba kubeera nga osubscribinga twoleka lugendo lwakubeza abantu omutwalo nga n'emyezi 2 teginnawera osobola okunyamba okubeera nga nkikola neetaagayo abantu nga 5 kati tusooke tuweza akenda making sure tukikole ndooza mu nnaku nga leero lwakumeka leero video eno giraba lwakumeka balaza mande kati tuuke olunaku olwokutaano nga baweza abantu 9 by Friday so twewadde ennaku 4 okubeera nga tukikola subscribe alright tunaba tuddiŋŋana saagadde video wanvu nyo mbadde ngenda gitwala mu ssaawa namba abadde akyayogera ebintu ebirala bingi neŋŋambye owaaye wale yagaye mulisa video zo mpanvu kyokka ate ne bagamba njagala nnyo video empanvu kati bannaye mugwawa nze Mordecai Mulisa mbagaliza okubeera obulungi mweraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.